Hello, dear fourth semester students. I am sending you a very short video that is about an essay that has been prescribed for you of truth. You please collect the essay from me because you cannot find it on net. I have bought it in my Kindle library and I made a Xerox of it, so you can. This is a very short essay. So of truth, that means Bacon बोलना चाहता है सत्य के बारे में. So I give you a very short information about Bacon's essays. Bacon's essays are aphoristic, aphorism. যাক আমি হাথৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ. Aphoristic style. That is a rhetorical style. Rhetorical means that is relating to writing style, ornamental language. So rhetorical style. For example, another essay that has been prescribed for you by Bacon in fourth semester is of revenge, and the first line of that essay is revenge is a kind of wild justice. जो रिवेंज होता है, ये जो हिंसा होता है, प्रतिशोध लेने का ये जो मानसिकता होता है, ये जो योर एटीट्यूड टू टेक वेंजेंस रिगार्डिंग द हार्म द अपोजिट पार्टी हैज़ डन टू यू. सो इसको क्या बोलते हैं? इट्स ए जस्टिस बट इट्स ए वाइल्ड जस्टिस. सो इट इज़ वेरी कन्डेन्सड, खूब संक्षिप्त संस्करण. যেনেকৈ বহুত বস্তু কনডেন্সড মিল্কৰ নিচিনা সোমাই থাকে. চ' হি অলছ' ইউজেছ মেটাফৰ ফৰ দেট পাৰপাছ, মেনি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পলছ, এণ্ড হিজ এছেজ আৰ একচুৱেলি এ মিক্সচাৰ অফ ফিলচফিকেল স্পেকুলেশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিকেল উইজডম. আৰু ইয়াতেও তেওঁ শেষৰ ফালে মই কৈছোঁ যে শেষৰ ফালে কি কৰিছে, তেওঁ ট্ৰুথ, সত্যৰ ডেফিনেশ্যন দিছে. আৰু ওৱান অফ দ্য best examples is here that he compares the truth to daylight and the falsity or false to candlelight. So this is a short essay. You collect the original text and read it. So yate moi aru eta kotha koisu that I have just mentioned that it is a mixture of philosophy and practical wisdom, Bacon's essays. So to pass from theological and philosophical truth to the truth of civil business. So now it will be acknowledged even by those that practice it not. So philosophical speculation তেওঁ কৰিছে, what is truth regarding that. আৰু শেষৰ ফালে তেওঁ প্ৰেক্টিকেল এটা ইয়াত প্ৰেক্টিকেল সত্যৰ প্ৰেক্টিকেল ডেফিনেশ্যন অফ ট্ৰুথ দিছে. So he says that those who do not practice truth, those who are actually liars, they also and round dealing is the horror of man's nature. So here you see, to pass from theological to the philosophical truth to the truth of civil business, it will be acknowledged even by those that practice it not. That means those who do not follow the path of truth. That clear and round dealing is the horror of man's nature, and they also fear true people. And that mixture of falsehoods is like alloy in coin of gold and silver. So mixture of falsehood is like alloy in coin of gold and silver. जीवन क्या है? Falsity भी है, truth भी है. So but one central theme of the essay is to find the truth, because when Jesus Christ created this world, he first created light, and at the end he created reason. So reason, through reason we must find out what is the truth. What is the truth? Here he says, so here is a beautiful example, practical examples in Bacon's essays. Always we find that জীৱনটো কি, যেনে কবিতা, আমি কবিতা বুলিলে কি বুজো, যে এ পয়েম, কবিতাত সদায় কি লাগিব, আমি জানো ইমেজিনেশ্যন থাকে. ইমেজিনেশ্যন ইজ নট ৰিয়েল একচুৱেলি. আৰু চকু পানীৰে সাগৰ বৈ গ'ল. Suppose sea with my tears, a sea full of tears. Is it possible? Even one glass of water cannot be filled up with your tears when you are grief stricken. But it is a hyperbolic expression. It is called hyperbole, and it is a poetic license. It is a normal deviation from the ordinary day-to-day uses of language. So that is why it is poetry. So
This poetry gives us pleasure, willing suspension of disbelief. We believe that yes, there can be a sea with our tears. So, আৰু আমাৰ পৰা যদি আশা আকাংক্ষা এক্সপেক্টেশ্যন ছাপ'জ মই এজন দুখীয়া খুব দুখীয়া আই এম এ ভেৰি পুৱাৰ মেন বাট আই ৱান্ট টু বি a topmost business tycoon of India. But is it that Vastav Dharmi? Is it that my dream is based on reality? No. But I have that in my life. Because if that is taken away from me, my life will become melancholic. Bacon he কথাটো এতে কৈছে গতিকে লাইফ ইজ এ মিক্সচাৰ বাট ষ্টিল উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ট্ৰুথ দ্যাট ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল থিম এণ্ড 5 মিনিটছ এইটো আপলোড নহ'ব পাৰে বহুত কথাই আছে আৰু এলয়ৰ কথাটো যে কৈছে যে শুন আমি ইফ উই মেক এন অৰ্নামেণ্ট আউট অফ গোল্ড উই হেভ টু মিক্স 24 কেৰেট গিল্ড কেৰেট গোল্ড বাট এটলিষ্ট 2% 22 এটলিষ্ট আমি দুটা হ'লে এলয় ডেট মিনছ দ্য মেটেল which has lesser value than gold, we must mix, then we can only make ornament. আমি তেতিয়াহে গোল্ড বনাব পাৰোঁ so what is this বেকনে কৈছে so that is falsity, that is not gold, we all know কৈছে যে আমি সোণা বনাবলৈ হ'লে আমি মিক্স দিবই লাগিব কিন্তু বেকনে এটাও আকৌ এটা কথা কৈছে which may make the metal work the better so যেতিয়া আমি মিক্স দিম জিংক বা এনেকুৱা আনান পদাৰ্থ some other elements when we mix the ornament becomes better, the gold becomes better for this winding and which may make the metal work the better but it embellished it means it diminishes its value, it decreases its value. আমি কি কম এই পিওর হোনা কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে there never be a pure gold, this is necklace na, there must be mixed so সেই কাৰণে সত্য truth যদিও আজিকালি in a postmodern society there is no absolute truth every truth is just another version of another truth ইয়াতেও বেকনে প্ৰথম অৱস্থাতে সেই কথাটো কৈছে what is truth said jesting Pilate and would not stay for an answer. Jesting Pilate is a governor, Roman governor who somehow he related himself to the crucifixion of Jesus Christ. So he ordered, though he knew what was the truth. So this is the allusion. Allusion is another important, say allusion. I mean, Beconor says allusion pound, belik reference pound. Allusion is also a rhetorical technique. So there must be a question of rhetoric. Bacon says rhetorical bikhoy likhibo lagibo, aphorismor bikhoy likhibo lagibo. I will say what would be the questions. So certainly these be. So jesting Pilate কিন্তু সুধিলেহে যে what is the truth but he didn't give an answer. So সত্য কি পৃথিৱীখন সত্যৰ সন্ধানত আছে কিন্তু আমি নাজানো সত্য কি তো বেকনে ইয়াতে এটা কথা কৈছে certainly there be that delight in giddiness and count it to a bondage to fix a belief affecting free will in thinking as well as in acting. So ইয়াতে বেকনে এটা কথা কৈছে বেকন says one thing here that certainly there be that delight in giddiness. Giddiness means we jumps from one idea to another. Giddiness, dizziness of our brain. We are in a confusing state. We do not want to fix something. Yes, this is this, that is that. So that আমি এটা delight পাওঁ যে in a fickle mind, when my mind is fickle, you know, and count it a bondage. আৰু আমি একটা we count it as a bondage. আমি একটা বাধ্যবাধকতা বুলি ভাবোঁ এটা বাধা বুলি ভাবোঁ বন্দেজ বুলি এটা সম্বন্ধ বুলি ভাবোঁ টু ফিক্স এ বিলিফ উই নেভাৰ ৱান্টছ টু ফিক্স এ বিলিফ চ' that is belief. So that is why there are different philosophies in this world, Marxism, you know, and there are various philosophies, even Sankhya, Vedanta, you know, Indian philosophies, Western philosophies, there are empiricism, rationalism and so many things. A queue. So affecting free will in thinking. So we do not want to fix a belief. We do not want to come to a bondage. And by in turn, what do we like? We want to free in our thinking and in our acting as well. Amar kamoto ami bibhinno multiplicity bicharu. তো বেকনে ইয়াতে কৈছে and though the specs of philosophers of that kind be gone, yet there remains certain discoursing wits which are of the same veins, though there be not so much blood in them. কৈছে আমাৰ ইউৰিপাইডছ হওক বা লিচিলিয়ানছ হওক ইভেন 14th century বা ইভেন 19th century নে 19th century ফিলচফাৰ নিটছে তোমালোকে জানা
নিটছেও স্কেপটিসিজমত বিশ্বাস কৰে চ' নিটছে even he criticizes region and there are real ground second world war তেতিয়া কিয় হ'ল আমি ইমান জ্ঞানী কিয় আমি ধ্বংস হৈ গ'লোঁ চ' ডেট ইজ ৱাই কৈছে যে আগতেও ইভেন উইথ যিটো 19th century ৰুছৰ উদাহৰণ দিলোঁ ইভেন ইন আৱাৰ এনচিয়েণ্ট ডেজ লিউচিলিয়ানছ all those satirists they gave practical examples how there were ambiguities in morality moral মানে কি even in তোমালোকে linguistics পঢ়িলেও তোমালোকে গম পাবা if we wave our hands at an airport or at station it's bye bye but when someone asks me are you hungry do you want to eat now if I wave my hand it an suggestion of no I don't want to eat now so this is from cultural context from place from pragmatical view from historical view from psychological point of view truth is different so বেকন ইয়াত কৈছে যে আগতেও কিছুমান এনেকুৱা ফিলচফাৰ আছিল যিবিলাকে ফ্ৰী উইল বিচাৰিছিল আৰু এতিয়াও কিছুমান আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বল শক্তিটো কমা বুলি কৈছে এজ ৱাজ ইন ড'জ অফ দ্য এনচিয়েণ্টৰ নিচিনা নহয় বাট ইট ইজ নাও অনলি দ্য ডিফিকাল্টি এণ্ড লেবাৰ হুইচ মেন টেক ইন ফাইণ্ডিং আউট ট্ৰুথ নৰ এগেইন দেট ৱেন ইট ইজ ফাউণ্ড ইট ইম্প'জড আপন মেনছ থটছ দেট ডু ব্ৰিং লাইজ ইন ফেভাৰ এতিয়াও মানে সত্যটো বিচাৰাটো কঠিন কিন্তু বেকনৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল থিম ইজ দেট দিছ ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ফাইণ্ড দ্য ট্ৰুথ বাট উই মাষ্ট ফাইণ্ড দ্য ট্ৰুথ আৰু বেকনে এটা কি কৈছে যে মানুহে যে মিছা কথা কয় দেয়াৰ ইজ এ টেণ্ডেঞ্চি টুৱাৰ্ডছ ফলচিটি আৰু সেইটো কি কৈছে কবিসকলেও মিছা কথা কয় কিন্তু দে ইউজেছ ইট ফৰ প্লেজাৰ এণ্ড দ্য মাৰ্চেণ্টছ দে ইউজেছ ইট ফৰ বেনিফিট প্ৰফিট চ' মাৰ্চেণ্টসকলে প্ৰফিটৰ কাৰণে কয় কিন্তু মানুহে জেনেৰেল পিপলে যে কয় বেকনৰ এইটো ভিউ তেওঁ কৈছে যে দে ইউজেছ ইট ফৰ এজ উইথ দ্য মাৰ্চেণ্ট বাট ফৰ দ্য লাইফ চেক they lie because of the life's sake as is art for art's sake it যে মিছা কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আমি মিছা কথা কৈছোঁ মানে but I can't tell the same truth is naked and openly lied and do not show the mask and mummeries and triumphs of the world half so stately and daintily as candlelight চোৱা ইয়াতে বেকনে কিছুমান কি কৈছে যদিও বেকনে কৈছে যে মানুহে মিছা কথা কোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে there is a tendency of the people towards talking false things কিন্তু বেকনে কি কৈছে but I cannot tell this same truth is a naked and open daylight so truth he compares the truth with a daylight dinor pohorer nisna and do not show the mask আৰু আমি এইবিলাক ড্ৰামা মাস্ক মুকাভিনয় মামেৰিজ ট্ৰায়াম্পছ এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ড্ৰামা টেকনিক যেনেকৈ আমি if we come to Bhraimyaman Theatre, movable theatres of Assam, that Kohinoor and all those Natras, then what do we find? We find that at night various techniques, suppose যদি মানে তৰা দেখাব লাগে লাঠি লৈ লৈ তৰাবিলাক আনে ঘূৰাই থাকিব গেলাৰীত বহিলে তৰাহান পায় কিন্তু আগত বহিলে লাঠিবিলাকো দেখা পায় গতিকে various electrical techniques and various forms of techniques various lights and various lasers are used কিন্তু এইবিলাক কি this is not a real world গতিকে তেওঁ সত্যক দিনৰ পোহৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু তেওঁ ক্যান্ডেল লাইটৰ লগত তুলনা কৰিছে তেওঁ যিটো false truth so one of the central themes of this essay is so how important that to find a truth is with reason because God created us with light and reason গতিকে তেওঁ ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে দিছে but now howsoever these things are does in man's depraved judgments and affections yet truth which only do judge itself teacheth that the enquiry of truth which is the love making or weighing of it the knowledge of truth which is the presence of it and the belief of truth which is the enjoying of it is the sovereign good of human nature so finding truth is the sovereign the ultimate good of human nature বুলি তেওঁ কৈছে আৰু তেওঁ এছেখনৰ শেষত তেওঁ কৈছে so তেওঁ ইয়াতে কৈছে যে কি কৈছে if it be well weighed to say that a man late is as much to say
as that he is brave towards God. মিছা কথা কোৱা মানুহজন brave towards God. ভগৱানৰ প্ৰতি তেওঁ কিন্তু ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁ কিন্তু brave. He is very brave because he knows that God will ultimately find my mistake. God is the supreme power. He will find my mistake. So he is brave. And a coward towards man. But why he coward towards man? Because man is his homokokyo. They are of the same rank. Then why he is frightened to tell the truth? আজি এনেকুৱা এটা লাইন মই বেলেগ এখন এছে পঢ়ি থাকোঁতে পাইছিলোঁ, মই ভাবা নাছিলোঁ কম বুলি, যে আমি যে কাৱাৰ্ডবিলাকক আমি শাস্তি দিব নালাগে, বিকজ দে আৰ অলৰেডি ডেড. বিকজ হোৱাই দে আৰ কাৱাৰ্ড? বিকজ দে আৰ এফ্ৰেইড অফ ডেথ. So who are afraid of death? Why we should give them punishment like that? So for life faces God and shrinks from man. Lie সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে life faces God. If you lie, one day you have to face God because God knows everything. And shrinks from man, but you can withdraw a lie from man. So that if you are lying a man, you are a coward. But while you are a liar, you are brave to God, but you are a coward to man. Surely the wickedness of falsehood and breadth of fate cannot possibly so highly express as in that itself be the last pill to call the judgments of God upon the generations of men. It being foretold that when Christ come, he shall not find fate upon the earth. So because the people, the generation has become, liars, when God will come after crucifixion, what Christ come, he shall not find fate upon the earth. So here Bacon urges us to find the truth, through using reason urges us to find the truth. আৰু কিয় তেওঁ কৈছিল, ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ইয়াতে কৈছে যে yes, here it is. The first creature of God in the works of the days was the light of the sense. When God first created the world, when he went into the Sabbath after creating the world in his seventh day, of rest. The last was the light of reason, and his Sabbath work ever since is the illumination of his spirit. So ভগৱানে লাষ্টত কি তৈয়াৰ কৰিছিল? ইন দ্য লাষ্ট গড ক্ৰিয়েটেড ৰিজন যুক্তি ক্ৰিয়েট কৰিছিল, এণ্ড হিজ সাবাথ ৱৰ্ক এভাৰ চিন্স, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই while he was resting after the creation of this world is the illumination of his spirit. His means our spirit means our spirit, our to know something. That is the search of knowledge, actually, the searching of truth. So I don't want to accept whatever Bacon says to you. Bacon যি কৈছে বিশ্বাস কৰিবলৈ কোৱা নাই, বিকজ দাৰিডায়ো কৈছিল ডিকনষ্ট্ৰাকশ্যন, নৱনিৰ্মাণবাদ আজিকালি ওলাইছে. তো ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল থিম, কাৰণ সত্য এটা নহ'বও পাৰে, ঠাইভেদে বেলেগ, মই কৈছোঁৱেই, কিন্তু বেকনেও ইয়াতে কৈছে অনিশ্চয়তা যে আছে। ইন দ্য ভেৰি বিগিনিং অফ দ্য এছে বেকনে কিন্তু কৈছে, ইয়াতে কৈছে, certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief. We never want to fix that this is the truth, but affecting free will in thinking. We always want to be free in our thoughts. And why we find a thought? Our thoughts influence us. So দীঘলীয়া হ'ব, মই কৈ থাকিম। যি হওক, it is 18 minutes, so মই actually I wanted to make a very short video, and I wanted to make a video at night after sitting well in a convenient way at my room. But yes, anyway, I don't think that further video is needed to understand. You just collect the text, original text. You just collect the original text of truth, from me, and another of revenge is also with me. You make a Xerox copy and read, and what would be the probable questions? What will be the probable questions? I will maybe what is an essay? That is also one type of question. Who is Bacon? Write a short note on Bacon's essay, and what is the central theme of the Bacon's essay of truth? So there may be many questions, but if you know the text, every question is easy to you. So okay, thank you. It is 9:48. I am just sending it to you.
মে বি এনেকৈ আপলোড নহ'ব, ইউটিউবত দিব লাগিব। চ' চি দ্য ভিডিঅ', থেংক ইউ।